Sister Nivedita. Samuel Richmond Noble was a respected priest of a small town of Northern Ireland. He always believed in the philosophy of serving God by serving the mankind. Margaret Elizabeth Noble was born to Samuel Richmond Noble and Mary Isabel Noble on 28th October 1867. Margaret was very close to her father and she was religiously inclined from her very childhood. While she was just 10, Margaret lost her father and the family moved to the place where her maternal grandfather lived. She spent her student life in a church boarding school in London. She started her career as a teacher while she was only 17. She traveled to many cities and schools. Due to her passion for education and teaching, Margaret, as an independent woman, opened a school at Wimbledon in later years. She was very enthusiastic of helping people around her. As a young girl, she revered to all religious teachings and believed in doing her noble deeds. Besides her skill as an educator, Margaret was also famous for her powerful speeches and writings. On a Sunday afternoon of November 1895, Swami Vivekananda was explaining Vedanta philosophy in Lady Isabel's family house. Margaret was also invited in that very meeting. There she saw him for the first time, a majestic personality and the calmness that one sees on the faces of those who live much in meditation. His ideas of humanity changed Margaret's thinking about service. While Swami Vivekananda was in London, she attended many of his lectures. With a curious mind, she had relentless queries which led to the answers that dispelled her doubts and solidified her faith and respect on Swami Vivekananda. She could experience a visible change in her life after taking all the principles of Swamiji. Prior to Swamiji's departure in 1896, she formally accepted him as her guru and worked in England to spread his humanistic principles. Swami Vivekananda believed that education was the remedy to all the problems of Indian society, including the dire state of women. After observing Margaret's enthusiasm and passion for the education and society, Swami Vivekananda foresaw her role in India and believed that she was the one who would transform the Indian education system for women. Margaret came to India primarily to fulfill Swami Vivekananda's dream of educating women and thereby opened a small school for women. She attempted to merge Indian culture with Western concepts of teaching in education. Over the years, art and handicraft classes based on Indian idea or concept were added in the coursework. Having been initiated as Nivedita on 25th March 1898, it was Margaret's new birth and most memorable day as she was officially dedicated to God and to the service of India. Swami Vivekananda considered the word Nivedita to mean the dedicated one. After 1 year, on the same day, she was initiated to Brahmacharya by Swamiji. She became a member of the mission and she was called Sister Nivedita. Sister Nivedita devoted herself to advancing Indian education, art, literature, science, and the freedom struggle. Her contribution in the establishment of IISc Bangalore and
Basu Vigyan Mandir is remarkable. She referred India as our land. Institutions like Calcutta's Basu Vigyan Mandir and Bangalore's Tata Institute of Science owe their existence to her involvement and persuasion. A prolific writer, Sister Nivedita published numerous valuable books. Her simple lifestyle and devotion to serving suffering humanity, even at the risk of her own life, are indelible. Her emphasis on studying Indian art heritage has opened new horizons for Indian art. Unfortunately, the relentless activity of Nivedita, coupled with her disregard for her own needs, deteriorated her health and she passed away at the age of 43. As Rotarians, we envisage inspiring youth to revisit our golden history and study the life of this remarkable lady. Let us guide our society out of its current degeneration and value erosion by following the path shown by Sister Nivedita. Namaskar. I'm extremely happy that the Rotary Club of Calcutta Westridge has organized a creative writing competition among students on the contribution of Sister Nivedita to India. Literacy, peace and conflict resolution is a very important focus of Rotary International. All over the world we do a lot of projects on literacy, peace and conflict resolution. All of you may be well aware that eradication of polio, Rotary International has a huge role, and each and every Rotarian has contributed to this cause. Similarly, literacy is extremely important, because if a child is literate, the family is literate, the community is literate. And this endeavor by the Rotary Club of Calcutta Westridge is extremely welcome. We all know about Sister Nivedita, her contributions to the cause of literacy, and as a doctor and a server in Ramakrishna Mission Seva Pratishthan in Kolkata myself, so I feel very proud that I've been able to associate myself with this very noble endeavor. All of us know that Sister Nivedita always referred to India as our land. Although she was born in Ireland, but she spent all her adult life in India, although we lost her very early at the age of 43, but we know her contributions, her association with Swami Vivekananda and the entire Ramakrishna movement. So we are again from the Rotary International District 3291, as your district governor, I feel extremely happy and proud to be associated with this wonderful endeavor by Rotary Club of Calcutta Westridge. Onek onek dhonnobad, namaskar. নমস্কার, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ওয়েস্টরিজের পক্ষ থেকে সবাইকে নমস্কার প্রণাম জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করছি। আমাদের আজকে যে নিয়ে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতার উপরে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি। সেখানে বিভিন্ন স্কুলের বা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, রোটারির জন্ম হয়েছিল 1905 সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে। তারপর থেকে আজ থেকে প্রায় 120 বছর ধরে রোটারি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন, 220টি দেশে, প্রায় 12 লাখ মেম্বার আছেন, আর 35,000 ক্লাব আছে। সেই 35,000 ক্লাবের মধ্যে ক্যালকাটা ওয়েস্টরিজ আমাদের একটা ক্লাব। আমরা বিভিন্ন রকম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ডিটেলসের প্রজেক্ট করে থাকি। এবছর আমাদের নিবেদিতার এই প্রজেক্টটা একটা অন্যতম। রোটারি যখন 1905 সালে তৈরি, পল হ্যারিস এবং তার বন্ধুরা যখন শুরু করেছিলেন, সেই সময়টাতে আবার 1998 থেকে 2011 সিস্টার নিবেদিতা ভারতবর্ষের ওমেন লিটারেসির উপরে নানা কাজকর্ম করছিলেন, প্লাস অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ। নিবেদিতার মেইন বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে
নারী শিক্ষার প্রসারণের জন্য, কারণ তখন আজ থেকে প্রায় 150 বছর আগে, 125 বছর আগে এই ব্যাপারটা খুব উপেক্ষিত ছিল এবং সেটাকে আলোকিত করার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। তিনি এখানে এসে নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। আজকের দিনে সেই জিনিসটা প্রায় সবাই মন থেকে ভুলে যেতে বসেছে। সেটাকে আবার মনে করানোর জন্য সেই ছাত্র হোক, শিক্ষক হোক, সাধারণ নাগরিক হোক, এই আমাদের প্রচেষ্টা এবং সেই মূল্যবোধটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা, যাতে আজকের এই বিশৃঙ্খল বা নানা রকম সমস্যার মধ্যে মানুষ যে দিন কাটাচ্ছে সেখান থেকে একটা মানসিক রিলিফ বা মুক্তি পেতে পারে এবং সামনে আলোর দিশা দেখানো যেতে পারে। এই প্রকল্পের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন, রোটারি ক্লাব আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আছেন, আমাদের সিআরসি থেকে আমরা নানা রকম সাহায্য পাচ্ছি, প্লাস অন্যান্য যারা যুক্ত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে আমি আশা করব এটা প্রকল্পটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক এবং ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের প্রকল্প আমরা করার ইচ্ছা আছে। ধন্যবাদ। Namaskar. Dear friends in Rotary, distinguished listeners, my young friends, greetings from Rotary Club of Calcutta Westridge of District 3291. Our club is involved in various social activities under the guidance and direction of Rotary International. Our main area of focus is community service and education. In education, we have been imparting and distributing scholarship to various students, and in turn they have rendered yeoman service to society by sharing their knowledge with young children and students who require their guidance. In community service, we have a huge spectrum of activities which are done in various rural and urban areas, the main of which is sinking of deep tube wells in arsenic prone areas and toilets. This we have done to ensure safety, hygiene and cleanliness. In community service, we also work very closely with Onnesha, an organization of parents who work with hearing impaired children from very, very low income families, and also with Georgette Memorial School, who are doing an amazing work with underprivileged children. One of the focus areas of Rotary is peace and conflict resolution. With this in mind, we believed that for prevention of conflict and for peace to prevail, a mindset essentially is required. With this in mind, we organized a contest, an education contest on Swami Vivekananda in various schools. We are amazed to see the involvement of the students in spite of the busy curriculum and the regular school routine. They took time out to research Swami Vivekananda, read about him and prepare themselves for this contest. This just goes to show that even if we live in a materialistic world, new thoughts and new ideas will always inspire these young minds. This made us firmly believe that we need to propagate those great philosophers, thinkers and leaders who propagated peace and conflict resolution. Our young minds should know about them and about these great personalities. Based on our success with the education contest of Swami Vivekananda, we have embarked on another path-breaking in schools regarding Sister NIVEDITA. About this event, my friends in Rotary will brief you more about it. Meanwhile, we request you to ensure this program and success, because the overwhelming response that we have received, we believe that participation will be in large numbers both from schools and children. Thank you for your time. Thank you for listening to us. Thank you. নমস্কার। ভগ্নী নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের ওপর রোটারি ক্লাব কলকাতা ওয়েস্ট রিজ একটা প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ রচনার আয়োজন করেছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা 3টে গ্রুপে ছাত্রছাত্রীদের ভাগ করেছি এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয় দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত লেখা আছে আমাদের ফ্লায়ারে।
একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এই প্রবন্ধ রচনার সময় যেন চ্যাট জিপিটি, বই বা অন্য ইন্টারনেট মিডিয়ামের থেকে একদম নকল করা না হয়। আমরা সকলকে বলছি একটা ইমেল করতে হবে আমাদের, যে ইমেলে ছাত্রছাত্রীদের নাম, স্কুল কলেজ, কোন ক্লাস এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে হবে। এটা আলাদা করে প্রবন্ধ ছাড়াও আমাদের পাঠাতে হবে, আর প্রবন্ধটা হাতে লেখা লিখতে হবে এবং সেটা আমাদের মেল করে দিতে হবে। এই প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে 28শে অক্টোবর 2024 এবং প্রবন্ধ শেষ পাঠাবার দিন 10ই ডিসেম্বর 2024। এই প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষর যে সহযোগিতা এবং গাইডেন্স আমরা পেয়েছি, তার জন্যই এই প্রতিযোগিতা আমরা অর্গানাইজ করতে পারছি। আমরা ভগ্নী নিবেদিতা স্কুল ফর গার্লসের মাতাজিকে এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের প্রণাম জানাই। ডিপিএস নিউ টাউন এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ যারা আমাদের অনেক রকমভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের জানাই অনেক ধন্যবাদ। আর সিআরসি ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে যারা আমাদের সব রকম সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও জানাই ধন্যবাদ।